expressed a deep and friendly relationship that he had with Dad. He's come and attended several of our funerals because of that true friendship the Wayakis have with the Odinga family. So he is not a stranger to us. When he comes, we know and are reminded that we have a deep and profound friendship, a deep and profound relationship with the Odinga family. So without much ado, I'd like to welcome the Right Honorable Raila. Thank you. Thank you. Thank you so much, my brother. Wananchi wote, jamii ambayo wamefika hapa kwa mazishi ya ndugu yetu Davis Kimani Wayaki, hamjambo. Murega ringi. Gayani mwega. Kaende shodhi. Asanteni sana. Nimefika na huzuni mingi zaidi kuja kwa mazishi ya ndugu yetu, baba yetu Kimani Wayaki. Vile imesemekana hapa, mwenye amesema tuko na urafiki ambaye imeanza zamani sana kati ya jamii yetu ya Jaramogi na jamii ya Wayaki hapa. Kwa Jaramogi na Munywa ambaye nimekubaki Kimani walianza zamani sana ya miaka 50 na kitu kama marafiki. Na Jaramogi amekuja kwa boma hii kwa muda mrefu sana, mara mingi zaidi. Hata mimi nimekuja hapa tangu zamani nikiwa mtoto mdogo sana. Hiyo rafiki imedumu mpaka wakati huu. Juzi mimi kuna habari huyo kijana yetu Joshua Mino anapiga simu akaniambia, mimi rafiki yako Kimani ameaga. Sikuwa na habari. Ndio nikasema ningekuwa leo niko safari mahali nyingine. Nikasema mimi nitaahirisha safari zangu mpaka nifike tuende tuwage Kimani pamoja. Sasa niko na tribute moja nataka nisome kwa Kimombo na baadaye nimalize uchache. Please not fund it. It is an honor for me to stand here to mourn and pay tribute to a friend, a visionary, and a trailblazer in the person of Mr. Lewis Wilkinson Kimani Wayaki. If the Kenyan nation of today is known for the robust and vibrant attempt to institute democracy as seen in the competitive politics and progressive constitution, it is because of people
like Kimani Wayaki, who lived here and through pain and perseverance helped to lay foundation for liberties that we enjoy here today. We are fairly competitive nation because the likes of Kimani helped to lay a firm foundation for the economic takeoff that gave Nairobi and the Kenyan nation a competitive advantage in Africa through a strong civil service system and promotion of the private sector as an enabler of economic growth. Kimani, as you've really seen in the eulogy there, stood tall, and he started working for the people of Kenya at a very young age. As you can see, over over the decades, from independence to date, Kimani and the entire Wayaki family have remained steadfast friends of the family of Jaramogi Oginga Odinga. It is a friendship that came with great pain and persisted at great costs. It survived because of a deep shared belief in what Kenya could be if the country did away with the ills of tribalism, dictatorship, corruption, nepotism, and favoritism. Kimani, like his sister, Wambui Wayaki, best known as Wambui Otieno, his brother Munya Wayaki, and their mutual friend, my father, Jaramogi Oginga Odinga, believed in and pursued the cause of justice, unity for the country, and respect for diversity of opinions. All of them paid a steep price for it. As the first African town clerk of the city of Nairobi, Kimani laid a firm foundation for what was to become one of the most important and vibrant cities in Africa. The country owes him gratitude for that. But we owe him even more for his belief in the need for plurality and diversity of political opinions as a foundation for a progressive nation. It is this belief that made him a proud and critical member and administrative secretary of the Kenya People's Union of Jaramogi, that is KPU. For choosing to stand with Jaramogi against Jomo Kenyatta and for joining KPU and not KANU, Kimani was abducted in Kampala, Uganda, by the people believed to be officers from the Kenya Police Special Branch, and later detained without trial from 7th of March 1968 to 19th December 1968. Kimani was asleep in his rented cottage in Kampala when at about 2 a.m. officers from the Special Branch of the Kenya Police, together with about 20 officers from the Uganda Research Bureau, pounced on him and drove him away to a number of secret locations, including forests in Uganda.
was handcuffed and blindfolded and renditioned to Kenya on March 8, 1968 for another ordeal of being shuttled between various police stations in Nairobi before he was finally taken to Embakasi police station. He was flown to Mombasa whilst blindfolded and transferred to Simulatewa prison, where he was detained without trial. Finally, on December 19, 1968, he was taken to State House, Nairobi, and released in the presence of President Jomo Kenyatta. In his own accounts, for the 9 months he endured mistreatment and torture. His detention resulted from no crime he had committed. He was detained purely on the basis of his political affiliation. Through all that, he stayed true to his conscience and beliefs. Eventually, all the things he believed in, like a multi-party political system and a new constitution, came to be in his own lifetime, and are now taken for granted. Such is the power of a vision proudly held. I'm aware that Kimani went to court in 2015 to seek damages against the state for his detention in 1968. It is my hope that Kimani's lawyers will stay on the case and ensure justice is done to this great Kenyan, however long it takes. I join the family in celebrating the life and times of this hero and liberator. May Kimani's soul rest in eternal peace. Vile nimesema kwa kimombo, unajua tuko marafiki, na Kimani na mimi nilikuwa kama wandugu. Ye alikuwa mtu shupavu, lakini kile vile mtu ambaye hana chuki na mtu yeyote. Amefanya kazi kikamilifu kwa taifa la Kenya. Vile nimesema, aliumia zaidi. Monywa, vile mnavyojua, walianza siasa na Jaramogi. Monywa alikuwa candidate hapa 1961 Nairobi, akiunga mkono na Jaramogi, akisimama na the late Tom Mboya. Monywa baadaye akaja, alikuwa assistant minister ya Jaramogi wakati Jaramogi alikuwa vice president ya Jamhuri ya Kenya. Baadaye wakati Jaramogi alijiuzulu kwa serikali, hata Monywa vile vile alijiuzulu. Baada haya, Monywa baadaye akawekwa kama waziri wa nchi ya kigeni. And all the records show that Monywa was the most effective Minister of Foreign Affairs that Kenya has ever produced. He represented Kenya in many international fora. He spoke so strongly about apartheid regime in South Africa and said that over his dead body would Kenya have a relationship with the apartheid South Africa. He stayed on, and when multipartyism came, Monywa became one of our members of Ford. He was a member of Ford, and later on Ford Kenya. Participated even in the elections of Ford Kenya. He was one of the people Jaramogi used to visit. Jaramogi akija Nairobi, anasema tufutini mimi Monywa. Hata kule kwa nyumba yake pale kwa naishi huko Nairobi, ndio Jaramogi alikuwa anakwenda kukutana na watu huko ndani. Wamboi mnawajua vile tuko na Wamboi Otieno. Mnajua vile tuko na Wamboi Otieno. Yeye ni dada yangu mkubwa. Na Wamboi alikuwa ni mchana anashinda wanaume wengi zaidi. Tena tukisema tunaenda na Wamboi na kurudi nyuma. Amefanya mengi zaidi. Naona wakati Wamboi alipokuwa na kesi
wengine wakisema ati bwana yake mpaka asipeleke kule Nyalgunga. Jaramogi alisimama na Wamboi akasema Kenya inaweza kuzikwa mahali popote. Ndio sababu niliona mimi nilikuja hapa, nimekuja nyumbani. Nikiwa hapa mimi naweza kuongea bila kukuwa yoyote. Tuko pamoja na jamii haya. Najua ni chungu, lakini Kimani ameenda, wengine wamebaki. Maisha mpaka itaendelea. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zaliwe mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile ingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya, kusema gharama ya maisha imepanda. Tukasema fungulieni sava. Tukasema mambo ya ufisadi imezidi. Tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote. Mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta. Baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza. Gen Z wakaingia kwa barabara. Wakapiga chafua sana tena. Wakapiga na hao watu. Wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua. Watoto wengi waliuawa. Hayo yote yakawa pale. Wakaleta watu jeshi. Wakatetemeka. Baadaye sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana kuunda serikali mpya. Lakini sisi tumesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale pale mpaka litatuliwe. Lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu hao jamaa wakikuwa wameshikwa na baridi na wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo ya matibabu iko na shida. Hii mambo ya SHA haifanyi kazi. Mpaka irekebishwe, si ndio irekebishwe? Sivyo? Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii ya nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Mpaka uingie tale uambie fanya hii na hii na hii. Na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Ikifika pale, mimi najua yale ambayo yalifanyika mwaka ile nyingine. Si mnajua yale yalifanyika? Si mliona? Wakati ile mambo ilikuwa ndio marama kule. Si mnajua yale yalifanyika? Kwa sisi sasa hatuwezi kukaa tu kando namna hii ili nchi iende kazame. Mpaka tufanye kazi tuone kama tunaweza kuyarekebisha. Wakati kifika 2027, Wakenya wataamua ni nani wanataka kuongoza. Sivyo? Mimi nilikuwa nasema natakwenda kwa AU. Nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa. Tukichaguliwa Bilbila ni sawa sawa, maana tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Si ndio? Sasa nataka ni hami niende Bondo, nikae Bondo. Baba endelea siendelee. Endelea siendelee. Baba endelee. Si ndio? Mimi nataka tumazuri kwa Wakenya wote. Niko hapa na rafiki yangu anajulikana kama wa Raila.
Wewe njoo salimu hao watu. Muragado itu. Murega ringi. Jitagwo mwe hawa Kamau. Na mwikoiga ritwa niki. Utiritwa itagikuria mwana ni mwewe uria ndetwo. Mimi nataka kutoa rambirambi zangu kwa hii jamii. Nikiwa kijana mdogo sana tulifanya kazi na Dr. Waki na mama Wamboi Otieno. Na nataka kuwakumbusha historia moja. Kuna wakati mama Wamboi aliamua kwenda kusimama Rongai, kunaitwa Kajiado North. Huyu mzee akaniambia twende. Nikamwambia ni sawa. Tulipoenda huko tukakuta Saitoti ametuwekea vijana Masai wakatupiga, lakini Wamboi alisimama hakusimama. Tulifanya kazi mpaka Wamboi akaja tukatengeneza NDP pamoja na huyu mzee, na Wamboi akawa treasurer wetu. Na Wamboi are jaba. Na mudore watu hori etagwo Saitoti.